परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आनन्दैव विजयते मनस्वस्थदेवानन्द मनोजय एव महाजय अहिंसैव परमो धर्मः। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। उसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें दर्द है। हम इसके सहयोगी अधिकारी बनने का प्रयत्न सदैव करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട്: മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സർക്കാർ വേണ്ടി വേണ്ട. സർക്കാർ എന്തൊക്കെയോ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ടെന്ന് ഭരണാധികാരികളും CPM കരുതുന്ന ആ പ്രതിച്ഛായയിൽ സിസ്റ്റം ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുതര പരിക്കുകൾ ഓരോന്നായി പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആരൊക്കെയോ പ്രകോപിതരും രോഷാകുലരുമാകുമെന്ന് വേണം കരുതാൻ. എന്നാൽ വഴിവിട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല, അവ ജനത്തിനു മുന്നിൽ കൃത്യതയോടെ വിശ്വസ്തയോടെ എത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം എന്നാണ് ആശങ്ക. വാർത്തകൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു. കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏപ്രിലിൽ മലയാള മനോരമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 ദിനപത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തകളിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉള്ള അധികാരം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്: അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ വിളിച്ചു വരുത്തി പരിശോധിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ളതോ വാക്കാലുള്ളതോ ആയ മൊഴികൾ തേടാനും പരിശോധിക്കാനും നടപടികൾ രേഖപ്പെടുത്താനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിലോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയോ സർക്കാർ ഉന്നമിടുമെന്നാണ് ആശങ്ക. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. വിവരം. നന്ദി. ഇത് സമർപ്പിച്ചത് 8Bയിൽ നിന്ന് അദ്വൈത്.
നമസ്കാരം. സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദ യോഗിയുടെ സന്തുഷ്ട ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ രോഗമുണ്ടാക്കി ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനോമാലിന്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമാണല്ലോ. അപ്പോൾ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് അവനവൻ തന്നെയാണ്. സംസ്കാര സാധ്യത മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ്. കണ്ണാടിയിൽ മുഖം കാണണമെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കണം. അതുപോലെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ അവനവൻ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കിയാലേ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് സമർപ്പിച്ചത് ടീം ലൂമിനസ് ലിയോസിന് വേണ്ടി +1 എയിൽ നിന്ന് ആഗ്നേയ. Happy morning all. Today's constitutional position is the Vice President of India. Jagdeep Dhankhar was born on 18 May 1951. He is an Indian lawyer and politician who served as the 14th Vice President of India and was earlier the governor of West Bengal. He was born in Kitana, Rajasthan. Dhankhar studied at Sainik School, Chittorgarh, earned a physics degree and later LLB from the University of Rajasthan. He began law practicing in 1979, becoming a senior advocate. Entering politics in 1989, he served as a Lok Sabha MP, Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Rajasthan MLA. He was elected as the Vice President in 2022. He became known for his outspoken views and assertive role in Rajya Sabha. In July 2025, he resigned midterm sitting due to health reasons. Jagdeep Dhankhar's journey from a small village in Rajasthan to Vice President of India is truly inspiring. With a strong foundation in law, deep knowledge of parliamentary process and constant commitment to public service, he exemplifies the values of resilience, discipline and leadership. His life served as a remarkable example of how dedication and integrity can lead to the highest office in a democracy. Thank you. This is Sachin P. from 9th B for the team Luminous Leos, evolve inwardly and rise outwardly. नमस्ते. आज का सुविचार: शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है. इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है. शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है. इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है. There is nothing more valuable than education. It can only be attained through hard work. I welcome Laifia to speak about her favorite subject. An exquisite morning to everybody. So today I'll be talking about my favorite subject, and that is moral science. Now, moral science isn't just a subject. It teaches us moral values in life and prepares us for the challenges that we have to overcome in the future. Today I'll talk about truthfulness. Now, what is truthfulness? I think we all know what is truthfulness. Being honest and telling the truth. The reason I like moral science is because moral science teaches about values and every act that we can find a solution to. Now for truthfulness, I'll say an example from my class actually. When students speak in Malayalam, I will note it down and tell to the teacher, and then they will say to the teacher, I am speaking in English, you ask the class, but why lie? Why do you always want the class's information? Why do you want the class's confirmation? Why can't you just be honest on your own? Some people care a bit too much about their reputation, and caring about your reputation is good, but also being honest is also important.
Every time they will have an alibi for everything. Every problem that happens, they'll have an excuse already fixed in their mind. But why can't you be honest? It's better to be honest than to lie and dig yourself in a deeper hole. There's a saying that the truth shall set you free, but do you liars just want to live in this hellhole forever? If the truth can set you free, then why can't you be honest? Every time I will note down the names, instantly after they look at the CE list, they will find themselves having a red or a black star because they speak in Malayalam. Then they will ask for my list. They will gather some people and they will just discuss a plan, just trying to make complaints about me. Life here is giving me a black or red star, but I am trying to speak in English. But are you really trying to speak in English? For all I've heard you speak is Malayalam. So why are you lying? Even when you are in my bench or in my class, I can still hear you speak in Malayalam, not even whispering, just bold enough to even speak it so loudly and confidently. Even in front of me, behind me, in my bench itself, you're speaking in Malayalam. Sometimes people may whisper it. They think that I cannot even hear it. But I think some people have forgotten that everyone has ears. We can hear everything. Many people will think if we whisper, Laifya will not tell that we are speaking Malayalam. But even when you're whispering, I know that you're speaking Malayalam. But why? Why can't you just be honest and tell teacher or apologize that I'm sorry for speaking Malayalam? If you really care about your reputation, you would at least be honest. And caring too much about your reputation only just makes you in a bad image. If you truly and really cared about your reputation, why lie in the first place? You know, the boy C leader in my class, he will give black or red stars to the boys for speaking Malayalam, and they don't really make it a big problem. But then when I give it, they will say, why am I getting a black or a red star? I am trying to speak in English. But are you really? This is to most of the girls who are in my class and who were in my class. Try not to dig yourself in a deeper hole while you're already in one hole. Instead of always lying and saying, teacher, Laifya is giving me black star or red star, but I am trying to speak in English. These all matters, are they really that big? And are they even true? For all I know that in my bench itself, I can hear them speaking in Malayalam. Then they will ask me, when did I speak in Malayalam? I am speaking completely in English. Or else they will say an excuse like, the words I don't know, I will only say in Malayalam. But I know that you know those words, and that's okay. You can ask teachers or C leaders what is the English translation of this word, but try to reduce it at least to max. Try to speak in completely English. There's lots of people who are trying to speak in English. There's a difference between the people who are trying to speak in English and who are not at all speaking in English. But why lie? Every time just lying and saying, I'm speaking in English, but Laifya is giving me a black or a red star. Why? So I'm going to end my speech by saying, be honest and always think before you speak. Thank you. This is Laifya from 7th B from the Team IT Legals for Business Leaders. Thank you. Thank you, Laifya, for
sharing your experience. I welcome Pavitra teacher to share today's story. നമസ്കാരം. കഥയമമ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ആനക്കോട്ടയിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരാൾ. അവിടെ ആനകളെ കൂട്ടിലിടുകയോ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് അവ പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കയറുകൊണ്ട് ഒരു കാലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനകൾ ചെറിയ കയർ പൊട്ടിക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കാത്തതെന്നോർത്ത് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്നറിയാൻ ഒരു പരിശീലകനോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശീലകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ആന കുഞ്ഞായിരുന്നതു മുതൽ ഇതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള കയറിലാണ് ബന്ധിച്ചിരുന്നത്. ആ പ്രായത്തിൽ അവയെ തളയ്ക്കാൻ ഇത് മതിയായിരുന്നു. വളർന്നപ്പോഴും ആനകളുടെ വിചാരം കയറ് പൊട്ടിക്കാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ലെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവ നടത്തുന്നുമില്ല. തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലെന്ന വിശ്വാസം കുറേ കാലമായി മനസ്സിൽ ഉറച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കയർ പൊട്ടിച്ച് ആന രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാത്തത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആകർഷണ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം അവയ്ക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ആനയുടെയും കയറിൻ്റെയും കഥയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ വിശ്വാസവും യാഥാർത്ഥ്യവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന, പരിമിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചിന്തകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നില്ല. ഭയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വിശ്വാസമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കഥയമമ്മ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കഥകളുമായി കൂട്ടുകൂടാം. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിട പറയുന്നു. ടീം ലൂമിനസ് ലിയോസിനു വേണ്ടി പവിത്ര. ഇവോൾവ് ഇൻവേർഡ്ലി ടു റൈസ് ഔട്ട്വേർഡ്ലി. ബാഹ്യമായി ഉയരാൻ ആന്തരികമായി പരിണമിക്കുക. ശുഭദിനം. Good morning, respected principal sir, teachers and all my dear friends. Today I am going to say about reading habit. Reading is a very good habit. Reading develops our language skills and vocabulary. Reading is also a magical of a good person. Reading is very good habit. You know about Kunyunimal's famous quote, വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ച് വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. താങ്ക് യു. ദിസ് വാസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ വേദ പ്രസാദ് ഫ്രം 4th B. Good morning to all. I am going to say a few words on the topic punctuality. We know that punctuality is an essential part of a characteristic's life. Punctuality is not about being on time. It is basically about respecting your own commitments. Punctuality is the key to success. Even our nature itself teaches us about punctuality. For example, rising of sun, blooming of flowers and seasons arriving. Punctuality is a powerful quality which can make a person successful. So let us all build this quality in our life. Thank you. This was brought to you by Anil K from 6th C. Good morning to all, respected principal sir, teachers and all my dear friends.
Today, in this fine occasion, I would like to say very few words on the topic self-respect. It is the love, care, honor, dignity that give to yourself. It is that important we should value ourselves. When we start to respect ourselves, the respect will reflect others too. Lack of self-respect will bring in negative concerns and attitude. Self-respect increases your self-confidence and it will always reflect in your maturity. So always be a self-respected person. Thank you. This is brought to you by our leaders of 9B. Good morning everyone, respected principal sir, teachers and all my dear friends. Today I am going to say about overcoming challenges and achieving success. Life is full of obstacles, but it's how we respond that matters. So, believe yourself, stay focused and work hard. Every challenge is an opportunity to grow and learn. Remember, success is not a destination. It's about perseverance, resilience and determination. Don't let setback instead discourage you. Instead use them as stepping stone to success. You have got the strength to achieve any challenges. Thank you. This is Malavika from Plus One Commerce. I request Meena ma'am to give away the token of love to our birthday kids. They are Arav from 7th B, Ansil from 9C, Kailash from 9th, Ameya from 7C, Adya from 4th C. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you and have a fantabulous day. This is Preeta teacher on behalf of the team Luminous Leos. Evolve inwardly to rise outwardly. Happy morning, Gurukulam. First of all, I wish to appreciate Lifia for giving such a wonderful insight on her honesty and inspiring all of us to be honest. Like the moral sense we always ignore since it is not a subject which is having an examination, but moral sense can also be your favorite subject, and with those morals only you can be successful, you can be really successful in your life. That message was given by Life in a wonderful way. She experienced her own experience and it was wonderful. So I appreciate on behalf of entire curriculum family of Lifia for delivering a wonderful experience from her side. And one more information regarding the assembly reading was Sachin was reading about our Vice President, our Honorable Vice President. Presently, we don't have a Vice President of India as Mr. Jagdeep Dhankhar stepped off as Vice President of India last month. So presently, we don't have a Vice President. The post will be reinstated very soon. And as you know, today is 8th day of Luminous Leos. As Pavitra teacher was saying, they are going to have a break. Exams are coming, so let us wish them wonderful luck in the coming days after the examination and vacation. Now, tomorrow our nation will be celebrating its 79th Independence Day. So, as a part of this, we are also going to celebrate in a wonderful way. All students from 1st standard to 12th standard are requested to come to school on time. On usual time, you can come to school from 1st standard to 12th standard. All students are supposed to come to the Independence Day celebration. We'll start our celebration by 8:45 and we'll wind it up by 10:15 a.m. And one more information regarding quarterly exams, which are beginning from Monday. Children, you may please go through your timetables. Your class coordinators would have given you the timetables. You please go through the timetable. You understand when and at what time exams are happening, which day exams are happening, and please come according to the time. You must go through the timetable today itself. And children who are having exam on the morning session, they have to reach school before 9:15 a.m. Before 9:15,
you have to reach school. And afternoon, your time will be 1:15. 1:15, you have to enter the exam halls. So reach school on 9:15 in the morning and 1:15 in the afternoon. Children who are traveling by school bus, please note that school bus will be reaching school by 9 a.m. School bus will be running late. Usually it will be reaching by 8:20, 8:30 interval. Now the school bus will be reaching school by 9 a.m. only. So according to that, you have to plan. You can communicate with the bus driver and he will be giving you proper information. Then children must go with the avatar. On these days, you have to write avatar. During exam days, your class coordinators will be checking randomly your avatar. So children have to go through the avatar. That's it for the day. Thank you. Have a wonderful day.